Okay, before going to the anatomy, today I'm going to start the cavities. Today I'm going to start the cavities. Cavities are nothing but hollow spaces present inside the human body. Cavities and skin కనిపిస్తుందా మీకు? Yes. Yes. Cavities are nothing but hollow spaces present inside the human body. Spaces which are present inside the human body are called cavities. The types of cavities are those are called cavities. The spaces which are present inside the human body are called cavities. The cavities are the cavities are five types. First, okay, the space present inside the head. The space present inside the head లోపల ఉండే space, skull లోపల ఉండే space ని cranial cavity అంటాం. Cavity is called cranial cavity. The space present inside the head is called cranial cavity. Next, the space present inside the thoracic chest region దగ్గర అంటే that is called thoracic cavity. That is called thoracic cavity. Next, the space present in the stomach region. Space present in the stomach region is called abdominal cavity. Abdominal cavity. Below the space present below the abdominal cavity is called pelvic cavity. Pelvic cavity. Okay, the space present inside the skull. Which cavity? Which cavity? Which cavity? The space present inside the skull. The cavity is called cranial cavity. The cavity is called cranial cavity. ఈ క్రేనియల్ క్యావిటీలో ఏవైనా ఆర్గన్స్ ద మేజర్ ఆర్గన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్రేనియల్ క్యావిటీ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద ఆర్గన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్రేనియల్ క్యావిటీ? స్కల్ లోపల ఏ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి? విచ్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి? ఎస్, వెరీ గుడ్. బ్రెయిన్. నెక్స్ట్, బ్రెయిన్ లేయర్స్ కాల్డ్ meninges. Brain layers called meninges. Next, endocrine glands. Endocrine glands like pituitary gland, pineal gland, and hypothalamus. Pituitary gland, pineal gland, and hypothalamus కూడా present. That's called cranial gland. It's called cranial cavity. Next, thoracic cavity. The next cavity is called thoracic cavity. It's also called as thorax. It's also called chest cavity. Is also called as thorax. Thorax. And the organs present in thoracic cavity. What are the organs? The major organs are yes, heart and lungs are the major organs which are present in the thoracic cavity. Next, the next type of cavity is called abdominal cavity. The next type of cavity below the thoracic cavity, below the diaphragm. Diaphragm is a muscular organ. Respiratory system lo cheptanu. Below the diaphragm, there is an organ is present. This organ is present, the organs are present, for those organs, there is a cavity is present, there is a space is present, that the space is called abdominal. The space is called abdominal cavity. The organs present in abdominal cavity. Chapandi, what are the organs present in abdominal cavity? Untunna, stomach, liver, pancreas, ఇంకా gallbladder, gallbladder, part of part of intestine, small intestine and large intestine, part of intestines. ఇంకా we also have what we have. We also have in the posterior side. What is meant by posterior? Back side. The posterior side we have kidneys. We have kidney. It is a major largest cavity in the human body. That the cavity is called, what is the cavity? Abdominal cavity. Cavity is called abdominal cavity. Cavity అంటే ఏం లేదు, space. Cavity is nothing but space. In the the organs present in the abdominal cavity are stomach, liver, pancreas, gallbladder, part of intestine, and the posterior side we have kidneys. Posterior means back side. Back side ఏమంటాయి? Kidneys ఉంటాయి. Back side we have pair of kidneys in the abdominal cavity. Abdominal cavity. These are the cavities. Next, the cavity, thoracic cavity and abdominal cavity ni kalpite, it is called as trunk. What's mean by trunk? Chapandi. Trunk is nothing but thoracic cavity and
thoracic cavity and thoracic cavity plus abdominal. Thoracic cavity plus abdominal cavity is called trunk. The thoracic cavity plus abdominal cavity is called trunk. రెండింటిని కలిపితే trunk అంటారు. The next cavity is called pelvic cavity. The next cavity is called pelvic cavity. Next cavity is called pelvic cavity. The pelvic cavity present below the abdominal cavity, below the abdominal cavity. Inside the pelvic cavity, the organs present in the pelvic cavity are urinary bladder, urinary bladder, then followed by rectum, followed by in the female, uterus. Uterus is also called mother's womb. Then ovaries. The tubes. All are present in the cavity called pelvic cavity. The cavity called pelvic cavity. These are all the organs present in the pelvic cavity. These are the organs present in the pelvic cavity. See here, the cavities, Chapati, what are the cavities? Next, we have another cavity. The cavity is called synovial cavity. The fifth type of cavity is called synovial cavity. The synovial cavity is nothing but the space present between the two bones is called synovial cavity. The space present between the two bones are called synovial cavity. In the synovial cavity contains cellular fluid which prevent the friction between the two bones. Okay, ఇవి రెండు బోన్స్ అనుకోండి, బిట్వీన్ మీ నీ జాయింట్ దగ్గర రెండు బోన్స్ అనుకోండి, ఈ రెండు బోన్స్ దగ్గర స్పేస్ ఉంటుంది. దట్ స్పేస్ ఇస్ కాల్డ్ సైనోవియల్ క్యావిటీ. దట్ స్పేస్ ఇస్ కాల్డ్ సైనోవియల్ క్యావిటీ. ఆ స్పేస్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్? Synovial fluid. The fluid is called synovial fluid. Synovial fluid. Inside the space, there is a fluid is present. The fluid is called synovial fluid. This fluid which is helps in prevention of friction. అంటే రెండు బోన్స్ మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ రెండు బోన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు బోన్స్ దగ్గర దగ్గరికి ఉంటే ఏమవుతుంది ఫ్రిక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది. రెండు బోన్స్ కదులుతున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షన్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, పెయిన్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని దెర్ ఇస్ అ స్పేస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ బోన్స్. ఈ టూ బోన్స్ లో స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ టూ బోన్స్ లో స్పేస్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ అ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఏమంటారంటే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఏమంటారు? సైనోవియల్ క్యావిటీ. ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది? విచ్ ప్రివెంట్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ బోన్స్. రెండు బోన్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. చెప్పండి నెక్స్ట్ there are small cavities are present. The small cavities like buccal cavity. Buccal, or it is also called oral cavity. Buccal or oral cavity. Space present inside the mouth. మన లోపల మౌత్ లోపల ఉన్న స్పేస్ ని that is called as buccal or oral cavity అంటారు. Next type of cavity is called nasal cavity. Nasal cavity is nothing but space present inside the nose. Nose లోపల space ఉంటే that is called nasal cavity. The space which is present inside the nose is called nasal cavity. Next, orbital cavity. The orbital cavity, the eyeball present inside the orbital cavity. మన ఐ సాకెట్ ఉందా? ఐ సాకెట్ కి ఆర్బిటాల్ క్యావిటీ అంటాము. దాని ఇన్ దట్ ఆర్బిటాల్ క్యావిటీలో ఐ బాల్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఐ బాల్. చెప్పండి ఇప్పుడు క్యావిటీస్ చెప్పండి. వాట్ ద క్యావిటీస్ వి హావ్? యా, మీరు చెప్పాలి, నేను చెప్పడం అయిపోయింది నా. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్యావిటీ, విచ్ క్యావిటీ? ఏ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి క్రేనియల్ క్యావిటీలో? ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద స్కల్, బ్రెయిన్. యా, ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద క్యావిటీ అంటే స్పేస్. క్యావిటీ అంటే జాగా, స్పేస్. ఆ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్పేస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద స్కల్. ఇన్సైడ్ ద స్కల్. ఓకే. నెక్స్ట్, ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద స్కల్. The organs present in the cranial cavity are, what are the organs? Brain, meninges are nothing but layers of the brain. Next, endocrine glands. Next cavity is called thoracic cavity. The thoracic cavity, which is present in where? Which region? Chest region. And the major organs present in the thoracic cavity are, what are the organs? Heart and lungs. This thoracic cavity is also called as thorax. It's also called as thorax. Okay, next, chest region is also called as thorax. Next cavity is called abdominal cavity.
Abdominal cavity present below the thoracic cavity or the stomach region or the stomach region. The organs present in the abdominal cavity. What are the organs present in abdominal cavity? Stomach, liver, pancreas, pancreas, gallbladder, then parts of the intestine. Posterior side of organs ఉంటాయని చెప్పారు. ఏంటవి? Kidneys. Posterior అంటే back side. Okay. Kidneys. A pair of kidneys also present in the abdomen. Posterior and the back side. Kidneys కూడా ఉంటాయి. The next type of cavity. What is the next type of cavity? Next type of cavity is called pelvic cavity. See here, both thoracic cavity ni abdominal cavity ni కలిపేయమంటారు. Thoracic cavity plus yeah, abdominal cavity is called trunk. ఏమంటారు? Trunk అంటారు. Trunk. Next, which type of cavity? Next, pelvic cavity. What is pelvic cavity? The space present in below the abdominal cavity is called pelvic cavity. Present below the abdominal cavity. Below the abdominal cavity. ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి మ్యామ్? Urinary bladder, urinary bladder, uterus, very good. Ovaries, then tubes and rectum. And rectum. These are the organs, the major organs present in the pelvic cavity. Then after pelvic cavity, we have other type of cavity. That the type of cavity is called which type of cavity? Synovial cavity. Synovial cavity. The space present ఎక్కడ ఉంటుంది? Space present between the bones. Present between the yeah between the bones. The space present between the bones మధ్యలో స్పేస్ ని synovial cavity అంటారు. The synovial cavity consists of synovial fluid. Synovial fluid దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? Synovial fluid prevention of friction. Prevention of friction. It prevents the friction between the two bones. రెండు bones మధ్యలో friction ని prevent చేస్తారు. Next buccal cavity. Buccal cavity అంటే ఎక్కడ? Buccal or oral cavity. Oral cavity. Yeah, the space present inside the mouth. Inside the mouth. Mouth is called buccal or oral. Next, nasal cavity. What is nasal cavity? Space present in మన nose లోపల spaces ఉన్నాయా? That space present inside the nose are called nasal cavity. Next, orbital cavity. What is meant by orbital cavity? The space present inside the eyeball. Eye socket లోపల ఉండే వాటిని eyeball present ఉంటుంది. That is called orbital cavity. Clear cavities? Cavities clear? Everyone? Yes. After the cavities, we have directions. We have directions. After cavities, we have direction. First direction is called anterior or ventral. Anterior or ventral, which means front side. Second direction is posterior or dorsal, which means back side. Posterior or dorsal is nothing but back side. Anterior or ventral, it is the front side. Posterior or dorsal, it is the back side. Okay, now the anterior or ventral is means which nothing but front side, which is nothing but front side. Anterior or ventral, front side. Heart is present in anterior side of which cavity? Which cavity? Heart. Thoracic cavity. Thoracic cavity. Heart is present in anterior. Anterior అంటే ఏ సైడ్? మనకి ఏ సైడ్? Front side. మన front side. Okay, anterior is nothing but front side. Next, posterior or dorsal, which means back side. Kidneys are present. Posterior side of posterior side of abdominal. Which cavity? Abdominal cavity. What is meant by posterior? Posterior అంటే ఏంటి? Back side. Posterior is nothing but back side. Dorsal అన్న posterior అన్న back side. Next, AP. AP is nothing but anterior to posterior, front to back.
ఏపీ అంటే ఏం లేదు, యాంటీరియర్ టు పోస్టీరియర్, ఫ్రంట్ టు బ్యాక్, ఫ్రంట్ సైడ్ టు బ్యాక్ సైడ్, ఫ్రంట్ సైడ్ టు బ్యాక్. నెక్స్ట్ పిఏ, పిఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోస్టీరియర్ టు యాంటీరియర్, బ్యాక్ టు ఫ్రంట్, బ్యాక్ సైడ్ టు ఫ్రంట్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్ టు ఫ్రంట్ సైడ్. Posterior to anterior is called, back to front is called PA, AP is called anterior to posterior. Okay, in the case of kidney stones తో వచ్చారు పేషెంట్, కిడ్నీ స్టోన్స్ అని డాక్టర్ డౌట్ ఉంది, వెళ్ళి ఏం రాస్తారంటే పిఏ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ అని రాస్తారు, అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ అని రాస్తారు, అబ్డామెన్ అని రాస్తారు. పిఏ అంటే పోస్టీరియర్ టు యాంటీరియర్. ఫస్ట్ ఎక్కడ చెక్ చేయాలి వాడు? కిడ్నీస్ లో చెక్ చేయాలి. కిడ్నీస్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా చెక్ చేయాలి. యూరిటర్స్ ద్వారా యూరిటర్స్ నుంచి ఎక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్, యూరినరీ బ్లాడర్ లో కూడా చెక్ చేయాలి. కిడ్నీస్ లో చెక్ చేయాలి, ఫాలోడ్ బై యూరినరీ. కిడ్నీస్ ఏమో బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి, పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉంటాయి, యూరినరీ బ్లాడర్ ఏమో ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా కిడ్నీ స్టోన్ అల్ట్రాసౌండ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాడు బ్యాక్ సైడ్ చెక్ చేస్తాడు. ఓకే, రేడియాలజిస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ చెక్ చేసి దెన్ హీ విల్ కమ్ టు ద యాంటీరియర్ సైడ్, ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చి ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ ఈస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? టీఏ. ఎక్కువ ఎక్కువ సార్లు డాక్టర్ రిపోర్ట్స్ టీ ఆఫ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే, ఏపీ ఆఫ్ స్లీప్ ఎక్స్రే, ఏపీ ఆఫ్ స్లీప్ ఎక్స్రే అంటారు. ఏంటంటే యాంటీరియర్ టు పోస్ట్, ఫ్రంట్ చూసి అండ్ బ్యాక్ కూడా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చూసి దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏపీ. ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ వస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? PA. What's it called? PA. Posterior to anterior. Posterior to anterior. Next, lateral. Lateral is nothing but side. Lateral అంటే ఏం లేదు, side. Unilateral. Unilateral అంటే సింగిల్ సైడ్. Unilateral అంటే సింగిల్ సైడ్. The patient is coming to the hospital with unilateral fracture. Unilateral hand fracture. Unilateral hand fracture. అంటే ఎన్ని హ్యాండ్స్ కైంది ఫ్రాక్చర్? ఎన్ని హ్యాండ్స్ కైంది? ఓన్లీ ఎన్ని సైడ్స్ అయింది? ఓన్లీ సింగిల్ సైడ్ కి ఫ్రాక్చర్ అయింది అని అర్థం. నెక్స్ట్ బైలేటరల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బోత్ సైడ్. ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ బైలేటరల్ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటి? బైలేటరల్ అంటే ఏంటి? బోత్ సైడ్స్, రెండు హ్యాండ్స్ కి ఫ్రాక్చర్స్ అయినాయి. ఈ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ గాట్ ఫ్రాక్చర్, హ్యాండ్స్ ఆర్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ ఫ్రాక్చర్. నెక్స్ట్ కాంట్రాలేటరల్ అంటే ఆల్రెడీ చూసాం, opposite side. Contralateral is nothing but opposite side. Contralateral is nothing but opposite side. What is the contralateral or opposite side అంటే కాంట్రా అంటే ఆపోజిట్. ఓకే, ఇప్పుడు మన బ్లడ్ క్లాట్ మన బ్రెయిన్, ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ బ్లడ్ క్లాట్ కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే రైట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ లెగ్ ప్యారలైజ్ అవుతాయి. రైట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ప్యారలైసిస్ వస్తుంది. ఓకే, డిస్ఫంక్షన్ ఆఫ్ లిమ్స్. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ లో రైట్ సైడ్ బ్లడ్ క్లాట్ అయితే లెఫ్ట్ లెగ్ పారాలసిస్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ పారాలసిస్ వస్తుంది. ఇది ఏ రియాక్షన్ చెప్పండి? విచ్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్? రియాక్షన్. కాంట్రాలేటరల్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, రైట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే రైట్ హ్యాండ్, ఆపోజిట్ సైడ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ కాంట్రాలేటరల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ సైడ్. Next, ipsilateral. Ipsilateral is nothing but side by side. Ipsilateral is nothing but side by side. Side by side is called ipsilateral. Next, proximal. Proximal అంటే towards the body. Distal, away from the body. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన బాడీ అనుకోండి. ఇక్కడ హ్యాండ్ ఉందా? దిస్ బోన్ ఉందా? హ్యాండ్ అటాచ్ చేయబోన్ హ్యూమరస్ అంటారు. ఏమంటారు ఈ బోన్ ని? హ్యూమరస్. మన హ్యాండ్ కి అటాచ్ అయ్యే బోన్ ని హ్యూమరస్ అంటారు. బాడీకి అటాచ్ అయ్యే బోన్ ని హ్యూమరస్ అంటారు. హ్యాండ్ ఇది ఏ ఎండ్ చెప్పండి? టువర్డ్స్ ద బాడీ వస్తుంది కదా, టువర్డ్స్ ద బాడీ. ఏ ఎండ్? ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ అంటారు. ఎక్కడ అంటారు? ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ అంటారు. నీ ఉందా? నీ దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నీ జాయింట్ ఉంది. దిస్ ఎండ్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్టల్ ఎండ్. డిస్టల్ ఎండ్ అంటే ఇది అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ పోతుంది. డిస్టల్ ఎండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవే ఫ్రమ్ ద దూరం వెళ్తుంది, బాడీ నుంచి దూరం వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్టల్. బాడీకి దగ్గరకు వచ్చి అతుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ప్రాక్సిమల్. ప్రాక్సిమల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టువర్డ్స్ ద బాడీ. డిజిటల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ. దిస్ ద ప్రాక్సిమల్ అండ్ డిజిటల్. నెక్స్ట్ సుపైన్. సుపైన్ అంటే ఫేసింగ్ అప్వర్డ్. ఫేస్ అప్వర్డ్ చేసి పట్టుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ సుపైన్. నెక్స్ట్ ప్రోన్ అంటే ఫేసింగ్ డౌన్వర్డ్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, కిడ్నీ సర్జరీ ఎలా చేస్తారు చెప్పి, ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు కిడ్నీ సర్జరీ? కిడ్నీ సర్జరీ ఏ సర్జరీ? ప్రోన్ ప్రోన్ పొజిషన్ లో చేస్తారు.
నెక్స్ట్ అపెండిక్స్ సర్జరీ. అపెండిక్స్ సర్జరీ ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు? సుపాయ్. వెరీ గుడ్. అపెండిక్స్ అంటే పైన ఉంటుంది కాబట్టి సుపాయ్. నెక్స్ట్ హార్ట్ సర్జరీ. హార్ట్ సర్జరీ ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు? హార్ట్ సర్జరీ supine. Heart surgery is also supine. Heart surgery is also supine. ఓకే, బ్యాక్ బోన్ సర్జరీ. బ్యాక్ బోన్ సర్జరీ ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు? బ్యాక్ బోన్ ప్రో. బ్యాక్ బోన్ సర్జరీ ప్రో. ఓకే, పేషెంట్ యొక్క రికార్డ్ లో వచ్చినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. supine, ప్రో పొజిషన్స్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఆర్ ద పొజిషన్ హౌ ద పేషెంట్ వాస్ లైడ్ ఇస్ ద పొజిషన్. నెక్స్ట్ dorsiflexion. Dorsiflexion is nothing but moving the foot towards the ankle. పైకి పైకి ఇలా మీ ఫుట్ ని పైకి అంటే దట్స్ కాల్డ్ డార్సిఫ్లెక్షన్. ప్లాంటార్ ఫ్లెక్షన్ అంటే మీ ఫుట్ ని కిందికి ఇలా అంటే దట్స్ కాల్డ్ ప్లాంటార్ ఫ్లెక్షన్. దట్స్ కాల్డ్ ప్లాంటార్ ఫ్లెక్షన్. డార్సిఫ్లెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మూవింగ్ ద ఫుట్ టువర్డ్స్ ద అప్వర్డ్ మూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ డార్సిఫ్లెక్షన్. టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్ మూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాంటార్ ఫ్లెక్షన్. ఇట్స్ కాల్డ్ ప్లాంటార్ ఫ్లెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్. ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అన్న లిమ్స్ అన్న హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. ఓకే, వితౌట్ బాడీ పార్ట్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ని ఎక్స్ట్రిమిటీ గ్రీన్ కలర్ లైన్ లో ఉన్నాయా? ఎక్స్ట్రిమిటీస్ మీన్స్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. ఓకే, హ్యాండ్స్ అండ్ బాడీ కాకుండా హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. ఓకే, ఎక్స్ట్రిమిటీస్ కానీ లిమ్స్ అంటారు. అప్పర్ లిమ్స్, లోవర్ లిమ్స్, అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్, లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటారు. ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. క్లియర్? క్లియర్? Yes, dorsiflexion. Dorsiflexion is a moving the foot upward. Plantar flexion is a moving the foot downward. Down. Clear, everyone? Yes, ఇది clear. Cavities and directions clear. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా cavities and directions లో? ఏ డౌట్స్ అండి? Cavities and directions ఏదైనా అర్థం కాలేదు అంటే మళ్ళీ చెప్తాను. Clear? Yeah, carry on. చెప్పండి. యా అయింది. So, ఇది మీ బాడీ సార్. మీ బాడీ. ఓకే, ఈ బాడీకి ఇక్కడ హ్యాండ్ కి ఒక బోన్ ఉంది. దట్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ హ్యూమరస్ అంటారు. ఒక బోన్ ఉంటుంది, హ్యూమరస్ అంటారు. ఓకే, ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వస్తుందంటే మీ ఎల్బో దాకా వస్తుంది. మీ ఎల్బో మీ హ్యాండ్ నుంచి మీ పైన షోల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎల్బో దాకా ఒకటే బోన్ ఉంటుంది. దట్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ హ్యూమరస్. ఈ హ్యూమరస్ కి రెండు ఎండ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నీ బాడీకి అటాచ్ అయ్యే ఎండ్ ఒకటి, దెన్ నీ బోన్స్ కి అటాచ్ అయ్యే ఎండ్ ఒకటి ఉంది. నీ బోన్ బాడీ షోల్డర్ దగ్గర ఇది షోల్డర్ అనుకోండి. షోల్డర్ దగ్గర ఒకటి, నాట్ దాన్ని ఎల్బో దగ్గర, షోల్డర్ దగ్గర ఒకటి, ఎల్బో దగ్గర ఒక ఎండ్స్ ఉన్నాయి. ఏ బోన్ కి? హ్యూమరస్ బోన్. ఇక్కడ ఇలా బాడీకి వచ్చి అటాచ్ అయితే టువర్డ్స్ ద బాడీకి వచ్చి అటాచ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్ అంటారు. ఏమంటారు? ప్రాక్సిమా. ఇలా బాడీ దగ్గరికి వచ్చి టువర్డ్స్ ద బాడీ ఈ ఎండ్ ని ప్రాక్సిమల్ అంటారు. టువర్డ్స్ ద బాడీ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎల్బో దగ్గర ఉన్న ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద హ్యూమరస్ బోన్ ని డిస్టల్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? డిస్టల్ హ్యూమరస్. డిస్టల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై డిస్టల్? అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ. డిజిటల్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ అంటే అవే ఫ్రమ్ అంటే ఇది అవేనే పోతుంది కదా. బాడీకి దగ్గరకు చెప్పుకుంటుందా బయటకు వెళ్తుంది. ఇది దూరం ఉంది కదా, అవే వెళ్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్. డిజిటల్ అండ్ ప్రాక్సిమల్ అంటే టువర్డ్స్ ద బాడీ. దగ్గరకు వస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్. టువర్డ్స్ ద బాడీ ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్. అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ డిజిటల్. ఇది చెప్పండి. ఇది ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ బోన్ కి ప్రాక్సిమల్ ఎండ్. ఇదే ఎండ్ చెప్పండి. డిజిటల్ ఎండ్. డిజిటల్ ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ బోన్. చూడండి, ప్రాక్సిమల్ అంటే టువర్డ్స్ అబౌట్. డిజిటల్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద. ప్రాక్సిమల్ అంటే టువర్డ్స్ అబౌట్, దగ్గరకు వస్తే దట్స్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్. డిజిటల్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద. బాడీ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఇట్స్ కాల్డ్ డిజిటల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్. ఎస్. ఇంకేమైనా ఉంటే మళ్ళీ చెప్తాను. మీరు రెండే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ప్రాక్సిమల్ అంటే టువర్డ్స్ అబౌట్, బాడీ దగ్గరకు వస్తే ప్రాక్సిమల్. డిజిటల్ అంటే అవే ఫ్రమ్ బాడీ నుంచి దూరం ఏదైనా వెళ్ళిపోతుంటే దట్స్ కాల్డ్ డిజిటల్. మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇది బోన్ కాల్డ్ హ్యూమరస్ బోన్. ఈ బోన్ కాల్డ్ హ్యూమరస్ బోన్. ఇక్కడ బోన్ చక్కగా దాన్ని ఏమంటారు? ఏ అండి ఇది? ఏ అండి చెప్పండి. ఏ అండి
టువర్డ్స్ ద బాడీ వస్తే ఏ అండ్ అర్థమైందా? టువర్డ్స్ ద బాడీ వస్తే ఏ అండ్ ప్రాక్సిమా. ప్రాక్సిమా. ఇక్కడ ఎల్బో దగ్గర ఇది అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ పోతుంది. ఈ బోన్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎల్బో దగ్గర ఉన్న ఏంటంటే ఏమంటారు? వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్. అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్. ఓకే, ఇది ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ అవుతుంది, ఇది డిజిటల్ ఎండ్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఇది అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ పోతుంది, బాడీ కంటే దూరం వెళ్తుంది కాబట్టి డిజిటల్. ఇది టువర్డ్స్ ద బాడీ వచ్చే అతుకులు బాడీ కలుపుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్. క్లియర్ సార్? ఎస్. ఎస్. ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, స్టార్ట్ ద anatomy. Human anatomy starts with cell. Cell is the structural and functional unit of the body. A group of cells makes tissues. A group of tissues makes organs. A group of organs makes organ system. చూడండి, ఇది ఒక ఎపిథీలియల్ సెల్. చాలా మైక్రోస్కోప్ కిందనే కనిపిస్తాయి. కొన్ని లక్షల సెల్స్ అయితే ఇలా ఒక టిష్యూ అవుతుంది. మన స్కిన్ అనేది ఒక టిష్యూ, ఇలా టిష్యూ అవుతుంది. ఈ స్కిన్, ఈ టిష్యూని బట్టి ఈ టిష్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫార్మ్స్ ఒక ఆర్గన్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఒక ఆర్గన్ స్టమక్. దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ లైక్ అన్ని ఓకే, స్టమక్, ఈసోఫేగస్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, లివర్, ప్యాంక్రస్ అన్ని కలిపి ఒక ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఫార్మ్ చేస్తే దట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ సిస్టమ్స్ వి హావ్? How many systems you have? Yeah, human body consists of 11 systems. Human body consists of 11 systems. What are they? Anyone? What are they? Right. Yes, two, three, respiratory, four, urinary system, five, reproductive, six. Yes, muscular, digestive. ఇలా మనం ఇంటర్వ్యూర్ ఇంకా మిమ్మల్ని, యా నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సో ఆన్. ఇంటర్వ్యూర్ ఇంకా మిమ్మల్ని అడుగుతారు, హౌ మెనీ హ్యూమన్ బాడీ సిస్టమ్స్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. లైక్ ఫస్ట్ చాలా ఈజీగా చెప్పేసారు, ఎంటైర్ లెవెన్స్ మధ్యలో స్టాప్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలా రిమెంబర్ చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను చూడండి. ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే స్కిన్ మన ఫస్ట్ మన బాడీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎక్కడైనా సరే స్కిన్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. Skin is called integumentary system. After skin, we have muscles. Muscles are called muscular system. Skin కింద ఏముంది? Muscle ఉంది. Muscle is called muscular system. After the muscle, we have bones. Bones are called skeletal system. Bones are called skeletal system. After the bones, we have brain. Brain is called nervous system. నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, అంతేనా? ఫస్ట్ స్కిన్ ఇంటెగ్యుమెంట్, స్కిన్ కింద మజిల్ ఉంది, మస్కులర్, మజిల్ కింద బోన్ ఉంది, స్కెలటల్, బోన్ కింద హెడ్ బోన్ కింద ఏముంది? వి హ్యావ్ బ్రెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ నర్వస్ సిస్టమ్. బ్రెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఆఫ్టర్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ వి హ్యావ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే పీనియల్ గ్లాండ్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్. సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. After the endocrine system, after the endocrine system, we have రెస్పిరేటరీ. మన నోస్ ఉంది, మన నోస్ దేనికి వస్తుంది అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కి వస్తుంది. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఆఫ్టర్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వి హ్యావ్ మౌత్. మనం నోస్ తర్వాత మౌత్ ఉంది. మౌత్ ఈస్ కాల్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఆఫ్టర్ మౌత్ వి హ్యావ్ హార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ cardiovascular system. Cardiovascular system. After heart, we have kidneys. Kidneys are called renal system. Posterior side ఏమంటే kidneys. Renal system or urinary system. After kidneys, we have reproductive organs. Reproductive system is divided into how? Male reproductive and female reproductive. Male reproductive and female male reproductive and female reproductive. Then followed by the last system you have to remember is lymphatic or immune system. Lymphatic or
immune system. Lymphatic or immune system. Here, how many body systems we have? We have how many? Total. We have 11 organ system. 11 organ system. రేపు నేను అడుగుతాను ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇవి అడిగిన తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ స్కిన్. స్కిన్ అనేది ఇంటెగ్యుమెంట్. స్కిన్ కింద మజిల్, మస్కులర్ సిస్టమ్. మజిల్ కింద బోన్స్, బోన్స్ స్కెలటల్ సిస్టమ్. బోన్స్ కింద నర్వ్స్, నర్వ్స్ నర్వస్ సిస్టమ్. నర్వ్స్ కింద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై నోస్. నోస్ అంటే రెస్పిరేటరీ. రెస్పిరేటరీ తర్వాత మౌత్, డైజెస్ట్. తర్వాత హార్ట్, కార్డియోవాస్కులర్. హార్ట్ తర్వాత కిడ్నీస్, రీనల్ సిస్టమ్. రీనల్ సిస్టమ్ తర్వాత reproductive system. Male liver and female liver followed by lymphatic or immune system. Lymphatic or immune system. Clear everyone? Yes? Yes. Okay. That's it for today. Tomorrow I'm going to start the digestive system. రేపు మీకు digestive system చెప్తాను. Okay, ఇవి నేర్చుకొని and this Saturday you will have the exam on medical terms. Please, yeah, చెప్పండి అది కూడా. Online లో పేపర్ ఉంది సార్. Yeah, HR will follow up. HR ని అడగండి. HR చూసుకుంటారు. Yeah, online. అంటే మీరు if you're Hyderabad, nearby Hyderabad, if you want to visit to come to the institute, వచ్చి రాయాలనుకుంటే రావచ్చు. ఓకేనా? Any doubts on today's session? మీకు నేను మెడికల్ టర్మ్స్ ఇస్తాను, మీరు ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఓకేనా? లేదంటే నేను హార్ట్ అంటాను, మీరు కార్డియో అంటారు. లేదా నేను కార్డియో అంటాను, మీరు హార్ట్ అని రాయాలి. లేదు నేను కిడ్నీ అంటాను, మీరు నెఫ్రో అనాలి. లేదు నెఫ్రో అంటాను, మీరు కిడ్నీ రాయాలి. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద మెడికల్ టర్మ్స్. మీకు నేను షేర్ చేశాను, నేను మెడికల్ టర్మ్స్ చూసారా? Entire medical terms flow. I also share the cavities share చేయలేదా మీకు? But I will share the cavities first. Okay? Yeah. Any doubts? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Thank you everyone. Tomorrow we will